Hello teachers! So this video is about creating rubrics. Alam naman natin na ang rubric ay scoring guide used to evaluate performance, a product, or a project. So first, go to school.vsmart.ph, then log in your account. Once na nakapag-login na kayo, hover on your name, and then click rubrics from the drop-down menu. From here, makikita natin yung mga nagawa na nating rubrics. Ayan, for example, yan na yung nagawa ko. And to create a new one, let us click Create a Rubric. Here, you should type the title of your rubric kung tungkol saan yung rubric. For example, I'll be making a rubric for a vlog. Yan. So, below makikita natin yung table. And sa ilalim ng table, meron tayong add row and add column buttons. Mamaya gagamitin natin yan. So, yung rubrics, merong 3 parts. First is the performance criteria, second is the rating scale, and third is the indicator. So, on the left side, dito natin ilalagay yung criteria. So, the criteria describe the key elements of a student work or product. Sa taas naman is yung rating scale. It identifies levels of performance. And under each section of rating scale, dito natin ilalagay yung indicators. Ito yung concrete descriptor for each level of performance. For this example, my criteria will be content quality, and then mag-a-add pa ako ng tatlo, so I have to click add row. Next criterion will be speech and grammar. Next will be video quality. And then last one would be sound quality. Each criterion must have a corresponding percentage. And dapat po yung total na mga percentage is 100%. So dito sa content quality, I will give this 50%. Kung mapapansin nyo, hindi tayo makakapag-type. Pwede nating i-click na lang itong button. So I'll give 50% for content quality. For speech and grammar, 15%. Video quality, 20%. And for the sound quality is yung natitirang 15%. So, kung mapapansin nyo, kahit anong click ko, hindi na siya madadagdagan kasi nakabuo na tayo ng 100%. So, dito naman tayo sa rating scale. For this example, ang gagamitin ko po ay advanced as the highest, proficient, developing, and beginning. Yun yung pinaka-lowest. So, highest is advanced. Then, I have to click add column para mailagay ko yung proficient. And then, add another 2 columns for developing and beginning. Pwede kayong gumamit ng ibang terms and pwede ring tatlo lang or mas marami yung gamitin yung rating scale. Depende na lang sa inyo. So, sa bawat rating scale, may equivalent na points. Based sa aking observation, ang ilalagay natin dito sa advanced is yung, or dito sa highest na sa rating scale, is yung total number of points or yung highest possible score ng inyong activity. For example, dito sa vlog project nila, 100% ang highest possible score, yun ang ilalagay ko. So, 100. Hindi rin tayo pwedeng mag-type, so click and hold na lang.
Kung over 50 points lang, 50 lang yung ilalagay nyo, and then pababa na yung score sa ibang rating scale. So, for example, dito sa proficient, I will give 90. Sa developing, ay 85. And sa beginning ay, ang ilalagay ko ay 80. Kung medyo strict kayong teacher, pwedeng ilagay nyo ay 75. Depende po sa inyo. Yan. Let's proceed na sa mga indicators. Like I said earlier, ito yung descriptors for each level of performance. Ito yung magiging guide natin for checking the output of the student. For example, for advanced, content quality, advanced, ito yung aking guide. Pag na-type na, don't forget to click the save icon. Ayan. Dito muna tayo sa advanced. Tapusin natin lahat ng advanced. Speech and grammar. For speech and grammar, ito naman yung aking guide. Then save button. For video quality, yan. And for sound quality, so ganun lang din yung gagawin natin for proficient. And the rest for developing and beginning. So, kapag natapos nyo nang ilagay lahat ng indicators, okay na kayo sa mga sinet nyong percentage and yung points, pwede na nating i-click ang save. Once na na-click na natin yung save, makikita na natin siya dito kasama yung mga nauna nating ginawang rubrics. So, pwede nating i-preview, i-edit kung may babaguhin, at pwede rin nating i-delete. So, kapag nandiyan na siya, pwede na natin siyang i-add sa ating lesson. Once na natapos na ng ating student yung ating lesson at nakapag-submit na sila ng output, pwede natin yung i-check sa performance tracker. So, ganun lang ulit, hover sa inyong name, sa school.vsmart.ph, and then click performance tracker. And then, piliin nyo yung inyong lesson. For example, ito yung ginawa ko. Dito makikita natin yung list ng participants o ng students na hindi pa sila tapos sa lesson, ongoing pa lang. Then, dito naman yung mga students na nakatapos na sa lesson. And then, dito naman, yung mga student na tapos na sa lesson at nakapag-submit na ng output. So, i-check natin yung output niya. Click lang natin yung name. And then, makikita natin dito yung details niya. Tapos, yung title ng lesson, and then nakalagay pending for review kasi hindi pa natin na-check. So, click lang tayo dyan, and then lalabas to. So, ito yung pinasa niya na vlog. Click lang natin doon. By definition, ayan, a motion and then picture ito yung is kanyang a series of pictures vlog na projected onto a screen. Example lang. Yan. So, for example, napanood na natin, kiklik na natin yung rate. Yan, so makikita natin dito yung nilagay nating mga performance criteria and then yung ating mga rating scale, even yung mga indicators. So, for example, dito muna tayo sa content quality. So, syempre, babasahin natin yung ating mga indicators para malaman natin kung ano ba yung grade na dapat natin ibigay sa student. For example, bibigyan ko siya ng 90. So, select ko lang yan. Then, lumabas na doon. And then, click Next. Next, sa Speech and Grammar. So, kunyari, Advanced. Next. Sa Video Quality, bibigyan ko siya ng 90 ulit. And then, sa Sound Quality, medyo hindi ko masyadong naririnig. Medyo mahina yung kanyang volume. So, ito, Developing. And then, click Next. After nun, lalabas na yung kanyang
total score. So, out of 100, nakakuha siya ng 90.75 and then passed. So, ano nang gagawin after? Just click submit. And then, yun na. Lalabas na siya. That is how you create rubrics and paano gagamitin yung performance tracker.